ఏంటంటే గీతా ఆర్ట్స్ లాంటి ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్కి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఎఫర్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఆఫ్ కోర్స్ ద మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ దే ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ కూడా చెప్పడానికి. సో దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ this film for me gives me hope. That is what this film is about. This film is అంటే నేను చెప్పాను కదా, అందరి లైఫ్లో ఏదో ఒక పాయింట్లో ఇది జరిగింది, ఇది అందరి లైఫ్లో జరుగుతుంది, ఏదో ఒక డిగ్రీలో జరుగుతుంది ఇన్ వన్ వే ఆర్ అనదర్. అండ్ ఇట్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంత స్టోరీస్ ఎంకరేజ్ చేసేటప్పుడు యాక్టర్స్ లైక్ అస్ హూ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఇది కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే నేను యాక్టర్గా నా ఫిల్మోగ్రఫీ చూసేటప్పుడు ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ యాజ్ వన్ సచ్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ జనరలీ దట్ యూఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ కి ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు డెలివర్ దిస్ ఫిల్మ్ యాజ్ సచ్. కానీ ఇది ఐ నో దట్ గీతా ఆర్ట్స్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ద సేఫ్ కుషనింగ్. I know Rahul is there who has these emotions and respect for people's emotions. So correct vidananga teeskuntaru. And also I have a co-star who's like just pushing me to do my best. So inta rap unnappudu it encourages me to do a film like The Girlfriend. So for me, that's why I keep saying, emphasizing on the fact that The Girlfriend is a very important story to be told. అండ్ చూసేటప్పుడు చూసిన తర్వాత ఎండ్లో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్ అన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది. నేను చూసేటప్పుడు ఈరోజు కూడా నాకు అదే అనిపిస్తుంది. అండ్ నేను పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కూడా అట్లనే అనిపించింది. సో దిస్ ఈజ్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫర్ మీ. Thanks for the opportunity and thanks for considering me for role like this, for a film like this. And I want to tell one more andi ante I think after the first or second schedule anukunta allu arvind sir call chesaru naaku ninnu kalvali ani chepparu naaku. నేను సర్కి వెళ్ళి అడిగాను, కలవాలంటున్నారు ఎందుకు, ఏమైంది అండ్ ఈజ్ లైక్ నో ఈ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ ఈ సా. అండ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ షూట్ చేసింది కొన్ని ఎడిట్ చేసి పెట్టా అప్పుడే. సో ఆయన ఆ రషెస్ చూసి ఈజ్ లైక్ ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే హూస్ దిస్ బాయ్ ఇంత బాగా చేశాడు అదేదని. ఐ వాజ్ లిటిల్ లైక్ వై కలవాలంటున్నారు, ఇంకా ఎక్కువ షూటింగ్ వేరే అవ్వలేదు, కొంత కథలని విన్నాను నేను ముందు. ఐ థింక్ దే మెట్ హిమ్ అండ్ సెడ్ మాకు ఇంకా సినిమాలు చేయాలి. యా, హి ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ టిల్ నౌ డ్యూరింగ్ ద షూట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ who gave me an advance for the next film. Wow. Hey, congratulations. So, yeah, he's the only producer. See, అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బికాజ్ we all have that fear as an artist when we come from a background where we don't have a cinema background. So we are like, what is next, what is the future, ఇలా అనిపిస్తుంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు చెప్తుంది మనకి నో దెర్ ఈజ్ అ వే, ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ you will meet people అనేది. And also when Allu Arvind sir gave me an advance, it's not just an advance for me, it was a lot of hope and like confidence on myself that okay అంటే మనకేమవుతుంది బయట వెళ్ళినప్పుడు మీరు చాలా బాగా చేస్తారంటే యాక్టింగ్ అని చెప్తారు జనరల్గా, అండ్ ఇట్స్ ఓకే థ్యాంక్స్ అండి. బట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ మ్యాన్ లైక్ హిమ్, లైక్ హూ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ అ longer time and you have seen everyone, and coming from him it really meant a lot for me during that time. Like I really needed it, so I'm very very thankful for this opportunity. So interestingly, none of us come from a film background. So first generation industry. So వింటున్న వాళ్ళు legacy. Come on baby. వింటున్న డైరెక్టర్స్ అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే, నా కళ్ళ ముందు చూశాను గీతా ఆర్ట్స్ ఆల్రెడీ దీక్షిత్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. సో మీ దగ్గర ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటే, గీతా ఆర్ట్స్ లాంటి ప్రొడ్యూసర్ కావాలంటే వచ్చి దీక్షిత్కి మంచి స్క్రిప్ట్ చెప్పండి. ఓహో నైస్, స్మార్ట్. Everyone in Geeta Arts and Dheeraj of course are so invested, and it's not normal that producers are this invested. As directors or music directors or anything, but
they're actually invested. కొన్ని రోజులు షూట్కి వచ్చారు, మన rushes చూసి they've also called us, and they've had these conversations with us, which is very new to me also, despite of having done the number of films that I have. So that is one thing which has a strong hold in my mind. Lovely. Get the bite from them, the last minute. Why should you watch The Girlfriend? Okay. Hopefully Rashmika will do a better job. You focus on who is your type, and it's a film that will hopefully make you think about your choices of your partner and who you are as a partner. And But you have already said that, na? I didn't quite touch that topic. Okay. So I just said it'll give you a very real rooted, intense emotional experience. Okay. So who is your type, and సో did you దీపావళి choose రోజు right? దీపావళి రోజా లేదు. ఓకే, సో థియేటర్స్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు చూడాలి? ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫిల్మ్లో చాలా మ్యాటర్స్ గురించి మనం యాక్చువల్లీ టచ్ అపాన్ చేసినామండి. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద మోస్ట్ ట్రిగరింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే, ఈజ్ హీ ఆర్ షీ యోర్ టైప్? అంటే that's something which we have never so far said in cinema or anywhere in our country. I could be completely wrong, కానీ ఇదైతే మన ఫిల్మ్లో మన వన్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్. కంపాటబిలిటీ గురించి కూడా ఇట్స్ సంథింగ్ టచ్ అప్ చేసినాం, కానీ how do you know if that person is right for you? How do you know if this person is right for you or not? To like, because we have met so many people, and at some point you're in a relationship with them or friendship with them, or any of the things. Kani, this story is also not just about relationships. There are friendships in the film. So dan gurinchi kuda we have spoken a lot about. So it's like I said, it's going to trigger a lot of thoughts. It's going to build conversations after watching the film. Chala sariki silence kuda raavachu, because they're still thinking about, they're still processing what they watched in the film. So it's a very thought triggering film. And I feel like sometimes when you are dealing with a lot in your life and everything, you come to cinema and you want to enter into a different world. Correct. Now here's a film which is so real and so rooted that it provokes these little thoughts that you have. I'm not saying our cinema is something which is like completely different, where it's going to be like action and dance and all of that, but our film is a very important film to be addressed or spoken about.